Honorable Speaker, quorum is present. Orders of the business. Order number 1, administration of oath. Next order. Order number 2, communication from the chair. Next order. Order number 3, messages. Next order. Order number 4, petitions. Next order. Order number 5, papers. Honorable, what is it, Honorable Ryle? I thought you have some papers to table. Next order. Order number 6, notices of motion. Next order. Order number 7, statements. Next order. Order number 8, Nandi County Upper Tiers Bill 2018, Committee of the Whole House. Now proceed. Yes, Honorable Fred. Ningependa pengine nimechanganyikiwa Mheshimiwa Spika. Ningependa kupata habari kuhusu huyo hoja. Nilikuwa nafikiri wanapitisha kwanza bungeni ndio iende Committee of the Whole House. Ningeomba usaidizi kwa sababu sielewi. I think, Honorable Fred, this has been discussed, and now the bill is at the Committee of the Whole House for deliberation. Any amendments or any other thing is considered at the Committee of the Whole House before they report back to the House. So I think we proceed to Committee of the Whole House. Mheshimiwa Spika. Hoja ni damu Mheshimiwa Spika. Atebi, yani kitu Order, members, get seated. Chair. Yes. Ningependa kupata. Yes, Honorable Fred. Ningependa kupata habari kwa ofisi yako Mheshimiwa Spika kwa sababu hii hoja tulikuwa na ulalamishi mingi. Na nafikiri tuliomba irudi kwa public participation. Mpaka saa hii hawajaienda na ningependa kupata habari kama kwa sababu unajua kuna shida mingi kama mimi na mheshimiwa wa chama. Wananchi walikuwa wanataka kuandamana, wananchi walitaka kwenda kotini tukamwambia haikupitishwa. Na pia ningependa siku gani walipitisha. Kwa sababu sisi wakati tulirudisha kwa kamati inabidi irudi kwa kamati ya House Business Committee, baada ya hiyo iende kwa wananchi. Lakini sasa unaona Mheshimiwa Spika imeletwa hapa na hakuna vile sheria tulifuata Mheshimiwa Spika. Ama ningeomba mimi nipewe list ya wale walihudhuria hiyo public participation kwa kiloka ya mambo Mheshimiwa Spika. Thank you. Ujulishaje hata. Yes. Kweli hatukwenda public participation kwa hii bill. So ningeomba chairman uarishe. I think, Chama, your issues have been considered now. Let me ask the Chair of Agriculture to respond on this issue. Public participation was done. It's only that maybe they were not there. So I think we proceed on. This thing has taken long. And other counties have passed this. Why even the first regime started this, but they never did it. And it cannot go through me again, not it going through this time. So they cannot keep us, the two of them saying, this thing is dealing Order, Honorable Fred. Let him finish his statement first. Yes, what is it, Honorable Fred? Hoja ni damu mkipengele namba 90 Mheshimiwa Spika. Atuthibitishe yale alifanya Mheshimiwa Spika. Sheria iruhusu bila anasema.
Vile I'm the anaongea chair. mheshimiwa- I'm the chair, sio speaker. Mheshimiwa chair, Yeah. lazima tu, kwa sababu kipengele lazima athibitishe yale anasema, kwa sababu yale anasema ni kwa mdomo mheshimiwa spika. Ya pili, mheshimiwa spika anajua sisi, mimi na mheshimiwa Chama, sisi ndio tunawakilisha pale. Mheshimiwa wawili hawezi sema uongo mheshimiwa spika. Ujulishaji. Okay. Chair, nataka nijulishe mheshimiwa wa agriculture. Hii kitu itatuumiza sisi watu wa town. Kwa sababu watu wa town ndio watafanya maandamano, watatuumiza hapa. Yeye ni mtu anatoka reserve. Yeah, yes, chair. Point of order, Chair. Chair, point of order. Julishaji mheshimiwa spika. Point of order. What is it, Honorable To Mengich? avoid the situation that we are in, to avoid killing this bill, which is good for all of us, kindly, Chair, can you request the clerk's office to present the minutes from the public participation? Before even that, Honorable Mengich, I think me being as a chair, looking at this issue, it has already been overtaken by event. Because during the second reading, that's the time when such issues could be raised. But now, as pertaining now, the Ujulishaji. gazettement, I think what we can do, let them supply, let the clerk supply the gazette notice and any other documents that supports the public participation. Ujulishaji. So, Chair, we can proceed. Honorable Chair. Point of inquiry, Honorable Chair. Yes, I think, Honorable Chair, through my chairman for Agriculture, Honorable Chair, the reason why we postponed this bill last time, it was because of some issues that arise, Honorable Chair. One of them is that the stakeholders was not included in this issue, Honorable Chair. So I think, Honorable Chair, Honorable Fred and Honorable Kirwa are requesting that those issues be tabled in this committee, Honorable Chair, so that we can address that issue once and for all. Instead of interfering with our chairman, we should request that those issues are tabled, so that we can know the members of the Kapsabet Town Pujari Association can be given time to respond on this issue. So I can support the Honorable Mengich by saying that if this issue can be, because this is appeal, and before you put the question on those issues, we need to address the issues that was raised by the members, the stakeholders, like the Pujari Association, Honorable Speaker, because this is a bill that will guide the process of issues of abatas, Honorable Speaker, in this town. yes, Honorable Fred. Ningependa kupata habari ni siku gani walifanya public participation, mheshimiwa spika, kwa sababu mimi nikiwa mheshimiwa niko na budget 450. Mheshimiwa spika, mimi atuoneshe wasi ya kwamba siku yenye walienda public participation, kama hawako niambia, angeambia mheshimiwa Chama, na ningepewa message ya kwamba leo kamati wa agriculture wanakuja kwa wadi yako na ni mambo ya public participation. Mheshimiwa spika, mheshimiwa spika, mimi niko na budget 6, mimi nikisimama hapa sijawahi ambia mheshimiwa spika. Mheshimiwa Chama ako na yake. Yale mambo tunasema ni ukweli mtupu, kwa sababu sisi tunahusika. Point of order, Honorable Speaker. Ujulishaji. Point of order, Honorable Speaker. Yes. Ujulishaji. Considering the issues raised by Honorable Fred and touching Honorable Kirwa, they are an interested party, and it would be fair if they excluded themselves from discussing this bill. Ujulishaji. Thank you, Honorable Speaker. I think public participation, maybe you are not aware, but it was done together with the finance bill. So, but I'm sure my friend Honorable Fred, he knows that this bill is very good. Only his concern is involvement of the stakeholders. But that bill is the best and it is good. But the only concern with you is involvement of those stakeholders. So if there is a way, we can do it. So that this bill, we save the bill. The bill is very good for our county. Honorable Chair. Yes, Honorable. You should declare conflict of interest. I want to be clear. Conflict of interest between the member for Kapsabet and member for Jemundo. Yes. Conflict of interest because the Honorable Fred has confirmed that he has 6.
So how should he participate in the discussion of this bill when he has a conflict of interest? Yeah, I think we will proceed. Honorable Fred, just for a moment. Mheshimiwa Spika, mimi si mfanyakazi wa kaunti, mimi ni mwanasiasa. Sheria inaniruhusu nifanye biashara. Mheshimiwa Spika, unajua yale mheshimiwa anaongea, unajua kama ingekuwa hivyo ungekuwa unafanya kazi ya serikali na unafanya hiyo. Lakini mimi si mfanyakazi wa serikali, mimi ni mwanasiasa. Siasa ni biashara. Okay, before I do my ruling, let me give the chair of agriculture Inquiry. to finalize, and then I guide. Inquiry. What is it? Thank you, Honorable Speaker. I want to concur with Honorable Mengich and Honorable Teno that if actually public participation was done, why don't you provide us with the evidence? Yes, Then evidence. We just approve or reject it. Yes. Ujulishaji. Yeah. Kabla ya chairman wa agriculture, vice Yes, chairman amesema kweli kuna shida ndani. Amesema ni vice chairman wa agriculture. Kwa nini unasukuma bwana cha? Hii maneno unasukuma kwa nguvu. Iko nini? Sisukumi. Information. Na Yes. mimi nataka niombe. Point of information. Sijamaliza. Point of Sijamaliza. information to him. Can you listen for the point of information? Who is Yes. chairman? Who is the vice chairman of the agriculture? You are taking my seat to somebody else. Who has given you the permission? Information, Chair. Information, Chair. Yes, what is it, information? Thank you, Honorable Chair. The stage at which we are in this bill, Honorable Chair, is the committee of the whole House. And all the way, Honorable Chair, you understand the stages of a bill. To reach this situation, Honorable Chair, there must be public participation. And I can confirm, Honorable Chair, because I'm the member of the Finance Committee, and we went to the public participation, we were doing the public participation together with the Finance Bill, Honorable Chair. I can confirm the public participation was done. So, Honorable Chair, it is you to rule now that Honorable Fred and Honorable Kirwa should cease out of the matter because they are actually have the direct influence on this. They have direct, the Honorable Fred, they have interest, they have direct interest, Honorable Chair. Wacha nichulishe huyu mimi member ya Chimudu. Order, members. Let's listen one person first and then yes, what is Mimi nataka nijulishe mheshimiwa mwenzangu, mimi ni mheshimiwa wa Chimudu na nawakilisha watu wa Chimudu. Si ati nimekuja hapa kusema wawezi kunifukuza nje. Mimi nawakilisha watu. Yes, you are right. Mheshimiwa. Yes, let's put this matter into rest, Fred. Mheshimiwa, acha nitoe ujulishaji. Yes. Ya kwamba Mheshimiwa Spika, sheria inaruhusu mheshimiwa yote kufanya biashara. Hakuna mahali imefungwa. Ya pili, Mheshimiwa Spika, hii sheria kuna kamati ya kusimamia wanabiashara inaitwa Chamber of Commerce, Mheshimiwa Spika. Hawa walikataa wakasema kwamba sisi hatuna habari. Na kama iko sheria, Mheshimiwa Spika, watupatie. Alafu ya pili, Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa public participation ya bajeti. Wananchi wale wafanyabiashara hiyo biashara mheshimiwa hawakukuja hata moja kwa sababu hawakuweka notice. Waliweka notice kama iko unipatie, waliweka notice ya budget, hawakuweka notice ya ile. Sasa wakati tulifika pale hakuna mtu ama tupatiwe ile sahihi iliwekwa. Mheshimiwa Spika, juzi wakati tulikataa hii mswada, tuliitisha hiyo ya public participation na wale waliandika. Mpaka saa hii hatujawahi pewa, Mheshimiwa Spika, na tunaona vile wanafanya, Mheshimiwa Spika. Ni kulazimisha, Mheshimiwa Spika. Ya pili, Mheshimiwa Spika, wakati walirudisha hii sheria ilienda kwa House Business, ingekuja hapa kama ni mswada mpya. Tayari saa hii wametumia ile ya siku ile ya mbele. Ningeuliza not so motion ingelipeona ilikuwa ya siku gani? Chair, before you rule, yes, I hope Honorable Phillips' input is very clear here, Honorable Chair. Yeah, we passed that stage where those issues should be raised. Number two, Honorable Chair, it is definite that Honorable Fred and Honorable Kirwa have a conflict of interest in this matter. So, shall we proceed, Honorable Chair? Ujulishaji, Mheshimiwa Speaker. Okay, let me kindly, Honorable Fred. Mheshimiwa Speaker. You have gone even beyond, Honorable Fred. Let it be the last now. Mheshimiwa Speaker. Yes. Ujulishaji, Mheshimiwa Speaker. Ningependa kujulisha rafiki yangu msomi, Mheshimiwa kutoka Lesos, ya kwamba msomo ya kwanza inasomwa na clerk, haiongelewi na wabunge. Sasa hii tuko ndaye, sisi hatujaichangia, hatujaingoja juu yake. Na yeye anasema imepitwa na wakati gani? Ya mwisho, Mheshimiwa Chair, ujulishaji unaweza sema hata 1000. Sheria inaruhusu.
kulingana na kipengele. Hakuna mahali unaniambia ati hapa ni mwisho ama ni mwisho. Ya mwisho ujulishaji. Okay, can you finalize kindly, Honorable Chama? I know your issues, let me give the chair to finalize so that we see which way forward. Ujulishaji ya mwisho. Ya mwisho. Ujulishaji ya mwisho. Yes, Chama. Mimi nataka niombe, kwa nini Kilaka anasukuma hii maneno sana? Anasukuma saizi tukiona saizi. Najua tunaweza kuja kwa mesa saizi. Kwa nini? Tumeona Okay. maclerks. Hii Kilaka anasukuma sana wanafanya. Kwa nini anasukuma? Jaribu yale tujaifanya hapa. Order. Kwa sababu Order, sheria Honorable Fred. inalinda kila mtu, hailindi nyinyi peke yenu. Order, Honorable Fred. Wacha nikwambie Honorable Chair. Yes. I'm wondering what Honorable Kirwa and Honorable Fred, they are talking about informing the public participation. Honorable Chair, the notice is normally given. What through is the it, Honorable dailies. Fred? Mheshimiwa Mnyatoke ameongea kwa hoja gani? Kipengele namba 82 inasema wasi lazima atache yale kipengele, Hata naye ataje, anasimama kwa hoja gani yeye? hoja gani? Wewe umesimama kwa hoja gani? Okay. Kindly, honorable members, let's be orderly, kindly. I want to give to the chair, or what do you have, Honorable Bambok? Thank you, Honorable Chairman. Mine, you know, there was a time when it was brought here, then the chairman was not there. So the clarity for today is for the chairman to clarify. Yes. Exactly, so that we shall even contribute as per what we know. Because I've just heard here Honorable Fred and Honorable Chama. Just, and in case there has been a gazetted of the function, then we have to be given. There's no problem of the public participation, which was done. I know in the office it cannot be eaten. It is there. If it is there, let it be produced so that honorable members will not just beat on the bush. Thank you. Thank you. Now, Chair for Agriculture, can you respond on what members, before I give my ruling? Chair, Yes. public participation was done, and you have been told by so many members here. So, this bill is not about Kapsabet alone. We are taking meat all over in this Nandi. So they should not just tell us, me and Chama. It's not only in Kapsabet, all other sub-counties. So I need this thing to go through. People from Kabir, people from Dalat, people of Chemase, they're waiting for this thing. It's not about Kapsabet alone. Now him having 7 butcheries, the other one having maybe, I don't know, he's supposed to say anything. So we want to make this bill to be... Hoja habari Mheshimiwa Speaker. Yes, what is it, Honorable? Ningependa kupata habari Mheshimiwa Speaker. Sisi hatukusema ati kwa sababu sheria ni ya Kapsabet. Tumesema tunataka public participation. Watupatie majina. Sisi hatuna haja, hata kama ni akaunti mzima tumeutisha majina ya sahihi ya siku hiyo. Kwa sababu kama sisi hapa Kapsabet hatukufanya public participation. Okay. Ilifanywa ama ataje. He's the same member saying, I come from the village. That's why he's in Kapsabet. And he's saying, I didn't say it's only Kapsabet. Okay, let me, as a chair, let me give my ruling now. I think this Honorable House was here when the Honorable Fred tried to raise the issue. And the Speaker was sitting here and he gave out the ruling that this bill to continue. And now we are at clause 9. And the other time Honorable Fred stood up and raised that issue, it was the chair who was not in the House. And we postponed that this procedure for the honorable member who is the chair of Agri to answer the issues that were raised during that time. So I think now, Honorable Fred, you know the procedures. This House is ruled by procedures and rules. So at this juncture, I think the public participation was done. And I have some copies here that I want to be supplied to honorable members for you to verify when was it done and at what time, so that we don't go into rankles that we know that the public participation was done. So can the Sergeant at Arm do the necessary, supply the copies, so that we are led by rules in this House. Honorable Fred. Yes. Ningependa kujulisha bunge hii kwamba uamuzi yenye ilitolewa na Mheshimiwa Spika alituambia kwamba lazima tutakaribishwa tuende kwa hiyo kamati na Mheshimiwa Chama, kwa sababu tuliwauliza public participation ya Kapsabet ilifanywa wapi na Chemundu. Tukaambiwa kwamba
tunangojea kwa sababu mimi si mmoja wa hiyo kamati. Lazima uandikiwe barua kwamba tutakuwa na siku fulani. Mpaka leo Mheshimiwa Spika hatujawahi pewa. Mheshimiwa Spika, ukiangalia vile tumepewa hapa, hii ni kaseti ya Kenya iliwekwa, lakini ile wananchi, unajua hii inawekwa ndio turuhusiwe twende tufanye hiyo public participation. Ndio tunauliza kama tulienda public participation, masehi na majina na uamuzi ya wananchi, kwa sababu wananchi wanatoa uamuzi ya kwamba tumekubaliana na hii, hatujakubaliana na hiyo. Kwa sababu ukiangalia yenye imetolewa saa hii ni cassette notice imetolewa, county assembly imeweka. Mheshimiwa Spika, wape masehi yenye inaonyesha kwamba ilifanyika hivyo. Mheshimiwa Spika. Okay, Chair, can you respond on what Honorable Fred is saying? Chair, as I've told you, it was done together with the finance bill. It was done. It's done. Yes. So, Fred, I hope it is clear now. Mheshimiwa Spika. Ujulishaji namba 90 ni wasi, Mheshimiwa Spika. Yale Mheshimiwa anaongea, hii ni nyumba ya kutengeneza sheria, Mheshimiwa Spika. Na iko na sheria yake. Yeye athibitishe yale kama walienda kwa kiluka mambo ya sub county gani, walituletea sei gani, kwa sababu kuna uamuzi wa wananchi ya mwisho. Mheshimiwa Spika, yale maneno Mheshimiwa anaongea kwa kulingana na sheria kipengele namba 90, lazima athibitishie kwamba kama ule clerk mwenye alikuwa pale aliandika habari gani, utupatiwe. Kwa sababu sheria hata ukipitisha hapa, wananchi wakienda kotini itaenda ni hasara. Kwa sababu sisi hatusui, tunajua ni sheria mzuri, lakini kulingana na sheria lazima atupatie yale yote tunasema. Mheshimiwa Spika. Honorable Chair, information. Thank you, Honorable Chair. Honorable Chair, we want progress. Now that you have certified, Honorable Chair, that there was an advertisement for public participation, Honorable Chair. Now allow us to proceed. Honorable Chair, allow us to make progress on this. Point of order, Honorable Speaker. Honorable Chair, can you inform Honorable Philip that he's not the one to tell us to proceed? You are the chair. Yeah, I'm the chair, and we should address the chair. Yeah. Now, I think Honorable Fred, if you can go through what the Gazette notice is indicating here, we already have the public participation on Civil Education Bill 2018. It was passed. The Nandi County Arbitrator Bill 2018. It was now when you say, and it was done at the same time. So which one now can you claim that maybe there was no public participation? Mheshimiwa Spika, unajua Mheshimiwa Spika, kuna wada nitoe uchelishaji. Sheria yoyote ikipita mwaka kama hiyo na haijafanya, Mheshimiwa Spika, hiyo ni sheria gani Mheshimiwa Spika? Kutoka 2018 mpaka leo Mheshimiwa Spika, tumefanya budget ngapi Mheshimiwa Spika? Order of information, Chair. Tumefanya budget zaidi ya hii. Yes, Honorable. This process was already we were already in clause 9. Yes. So we need to complete this thing. Okay, now it had already taken off. Mheshimiwa Spika, ningependa kupata habari kwa nini ilisimama. Kwa sababu walisoma, wakati walisoma, unajua mheshimiwa mwenye amekuwa hapa juzi angekuwa tungekuwa tumesoma. Na kama imesomwa na haikufanyika Mheshimiwa Spika, sheria inasema imeanguka mwezi 6. Nafikiri tukiangalia kipengele Mheshimiwa Spika, sisi tulimuri kwa sababu hakuna mtu alipropose, hakuna mtu alisecond. Honorable Fred, I think according to me what I can rule is the Speaker gave out his ruling, and we proceeded, and now we are at clause 9. Now, Honorable Fred, can we go back to now, when we go back and forth, then we are dragging this house into something else. Let's follow the rule and procedure of this Honorable House. Ujulishaji bwana. Tungependa kukujulisha kwamba yale mambo imefanywa hapo Mheshimiwa Chair ni uongo mtupu. Tumekuwa na Mheshimiwa Sajina Tampole Keropket, hatukuongea mambo kama hii. Tuliongea mambo ya bajeti na nitakuitia wale walikuwa wote. Hii wakati hata hawakusoma hata hii, watupatie kila clerk mwenye alikuwa pale. Atupatie alisoma nini, alisema nini. Mimi nimekupatia hizi. Mimi na Mheshimiwa Sajina Tam ndio tuliomba hata nyumba. Waliongea juu ya bajeti peke yake. Yes. Information, Honorable. Now that Honorable Fred has actually confirmed that he went to that public participation, Honorable Chair, and they were the one actually leading the public participation, and they did not actually touch on the said bill. So, who was actually following
who is on the wrong side, Honorable Chair. It is Honorable Fred, because he was actually to inform his members of the public about the bill. And now that the bill was advertised, about the several bills here. So he was actually to make the people aware that we have 4 bills. I can see we have, at that time, we had budget estimates, habitats bill, and the Celsius bill, and the public participation bill, and the disaster management bill. So there were several bills, Honorable Chair. So they should have actually allocated time for each and every bill and actually inform the members of the public that we have several bills here. It's not only about the estimates alone. Yes, Honorable Teno. Thank you, Honorable Chair. Honorable Chair, it was a simple matter, Honorable Chair. Why don't you produce these signatures, Honorable Speaker, so that we can protect the chairman? It could be simple. Number 2, Honorable Chair, when you look at the public participation bill, number 2 of 2019, Honorable Chair, part 5, it reads, Honorable Chair, that the values and principles of leadership, Honorable Chair, the public participation is to ensure that the public participation activities are inclusive and not limited to the sector stakeholders. Yes. Honorable Chair, simple question by Honorable Fred is that where is the list from the Chamber of Commerce? Who are the stakeholders of this town? Honorable Chair, and I think Honorable our Chairman produced a signed list. Where is that list? Ujulishaji. Habari Mheshimiwa Spika. Ujulishaji. Hoja habari Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ningependa kupata habari kwa rafiki yangu Mheshimiwa kutoka Tinderet ya kwamba kama sisi tunasema uongo, yeye atupatie Tinderet ilikuwa anasema nini? Mheshimiwa Spika, lazima tukue wazi Mheshimiwa Spika. Ya Tinderet sisi ya Tinderet. Pengine sisi hatukukuwa yeye kwa sababu yeye ni mwakilishi wa Tinderet. Kwanza yeye ndiye anawakilisha vijana. Hawa ndio wanafanya biashara. Yeye atupatie kwamba ni nini walisoma Tinderet Mheshimiwa Spika. Kwa sababu tumeuliza. The member from Tinderet is not representing Tinderet. He's representing the Nandi youth. Okay, members. Honorable members, can you be seated? I want to give a ruling now. Commission, Honorable Chair, now that... Kindly, Honorable. Honorable I think Chair, we will not end up this matter. I want to respond on what Honorable Fred actually talked about. Yes, what Chair. is it? Thank you, Honorable Chair. You know, Honorable Chair, in this house, I'm not custodian of the documents, Honorable Chair. What the people of Tinderet say at that time, Honorable Chair, it is in the custody of the County Assembly, Honorable Chair. It can be produced, and Honorable Fred can check. So, thank you. Okay. Honorable members, Honorable Fred. I think I want to put this matter to rest. Now, this bill, it was brought into this house, and the public participation was given a date and time for members to do their public participation and give out their views. And money was allocated for this public participation. Now, we cannot go back and bring the bill to go back to the people for them to do the public participation. Now, because Honorable Fred, you are elected by people, I want you to do with the Honorable Chama. I want you to do one thing. Tomorrow, at least by Thursday by 10, I want you to bring your views on the matter pertaining this bill. But for now, we'll not proceed on. I think that's my ruling. Mheshimiwa Spika. Hoja habari Mheshimiwa Chair. Yes, what is it? Unajua kuna maswali tulikuwa tumeuliza. Kama tunataka majina kwa sababu tutapeleka pale. Unajua Mheshimiwa Spika, walisema kwamba walienda public participation. Watupatie kwa sababu sheria ni wazi, kipengele namba 90 ni wazi. Hiyo anasema thibitisha yale unasema. Mheshimiwa Chair ameongea kwa sababu tumeitisha, kuna mambo mengi tumeitisha lakini hatujapewa. Ujulishaji. Now that you have, I don't want to deal with your, touch on your ruling, Honorable Chair. Honorable Fred and Honorable Kirwa are the members of the County Assembly. And Honorable Fred and Honorable Kirwa are members of the County Assembly. As you have said, Honorable Chair, that they bring their views concerning the same, I think, Honorable Chair, as a member of the County Assembly, you are allowed to bring your issues through an amendment. So I don't think, Honorable Chair, it will be proper for them actually to bring their issues, as you have said before, 10. So it is, they bring
they bring an amendment, Honorable Chair. Yes, Honorable Fred, can you be seated, Honor, kindly? Tulishaji. Mwenye ameongea kwamba nilikuwa nafikiri yeye ndiye amesoma kuliko mimi. Mheshimiwa Spika, kama imefika kwa hiyo kamati sasa ya bunge, Mheshimiwa Spika, hakuna vile unaweza rekebisha kwa sababu tunapitisha yale ya wananchi. I want to give a final ruling, kindly, Honorable Fred. Chama, I want to give a yes, what is it? Honorable Kirwa. Nataka niombe kwara maijai. Can the clerk confirm if the quorum is present? Honorable Speaker, Honorable Chair, quorum is not present. Now, I urge Sergeant Atam to ring for 5 minutes. The bell. Honorable Chair, quorum is present. Okay. Now, members, I think we have deliberated on this matter for a length of time. Now, I want to give my ruling as the chair before I invite the speaker. Now, Honorable Fred Kipkemboi and Robert Kirwa and other members to appear before Agriculture Committee on Thursday at 10 a.m. to present their views or amendment on behalf of the people they represent, upon which the issue will not be entertained furthermore. So there is no any other nini. I now rule it like that. So let me now call off the committee of the whole house.
Members, I now call Honorable Kevolwe to... Hoja habari Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ningependa kupata habari kwa wakili wetu kama sheria leo inafanya kazi, Mheshimiwa Spika, kwa sababu tunaona maajabu leo, Mheshimiwa Spika, kwa sababu nilikuwa nafikiri inawakilishwa na mawakili, lakini leo nashangaa yale inafanyika. Mheshimiwa Spika, ule spika aliyekuwa hapa, sheria inasema labda ingekuwa Mheshimiwa Spika mwenyewe, yeye ndiye anapatiana mamlaka. Leo tunashangaa sheria wasi inasema kiwango wa aliyekuwa kamati ya speakers ni kiwango kama chair ya kamati. Sheria imruhusu kufanya yale yanafanyika, Mheshimiwa Spika. Ningependa kupata habari kwa wakili wetu atuambie sheria, atusomee kipengele yenye nasema, kwa sababu yeye ndiye anawakilisha na kamati. Yeye atusomee, kwa sababu sheria inamruhusu atusomee hiyo kipengele gani, Mheshimiwa Spika. Ujulishaji. Mimi ningetaka niulize Speaker, Madam Speaker, atueleze nini ilikuwa inaendelea. Sasa sangine hajui hata. Point of information, Mheshimiwa Speaker.